ছোটবেলা থেকে আমার প্যারেন্টস চাচ্ছিলেন যাতে আমি ডক্টর হই। অফকোর্স ইট ইজ এ নোবেল প্রফেশন এবং আমি এখন যদি ইফ আই লুক ব্যাক আমার মনে হচ্ছিল যে আসলে দিস ইজ দ্য প্রফেশন যে প্রফেশন আসলে অনেক কিছু ঘটতে চলেছে এবং ঘটছে এবং সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে যে এআই যেভাবে ড্রাগ ডিসকভারিতে আসলে পৌঁছাচ্ছে এবং সেখানে আমি আসলে দেখছি যে আসলে ডিপ মাইন্ড এবং আরো অনেক কোম্পানি কিন্তু আসলে এই ড্রাগ ডিসকভারিতে কিন্তু ভালো সময় দিচ্ছে এবং ড্রাগ ডিসকভারিতে আসলে এআই যেভাবে প্রোটিন ফোল্ড আমরা জানি যে এর আগে ওপেন এআই না মানে ডিপ মাইন্ড কিন্তু প্রোটিন ফোল্ড নিয়ে একটা বিশাল কাজ করেছে এবং সেটার কিছু আউটকাম নিয়ে আজকে আমাদের আলাপ বাট অবভিয়াসলি মাই প্যারেন্টস সেড দ্যাট আমাকে ডক্টর হওয়ার জন্য তবে আমি একটা কাজ করেছিলাম যে ক্যারেক্ট করে যে আমি আসলে বায়োলজিটা নিইনি আমি বায়োলজির জায়গায় আমি স্ট্যাটিস্টিক্স নিয়েছিলাম যাতে আমাকে ভবিষ্যৎ ডক্টর না হতে হয় বাট ইফ আই লুক ব্যাক আই উড থিঙ্ক যে অবভিয়াসলি আমার সেই স্ট্যাটিস্টিক্স নেওয়ার ফলে যেটা হচ্ছে কি আমার আজকের বিইং এ ডেটা সায়েন্স বিইং এ ডেটা সায়েন্টিস্ট এটা অফকোর্স আমাকে একটা রাস্তা দেখিয়েছে বাট medical profession is also coming under the AI kind of like drug discovery যেখানে আসলে অনেক কাজ হচ্ছে সো আজকে আমি যদি ফিরে আসি আজকের আলাপে যে আমরা আসলে কি চাচ্ছি যে এআই কিভাবে আসলে সব কিছুকে টাচ করছে এবং সেখানে এআই আমার যদি এখানে ধারণা দেয় যে এআই আসলে কি আলাপ দিচ্ছে বিশেষ করে ড্রাগ ডিসকভারিতে সেটার কিছু আলাপ আমরা যদি শুনে আসি This is progressing. What is your best guess as to what will be the first AI derived and discovered drug? Yeah. Well, we announced earlier on this year some big partnerships with Eli Lilly and Novartis. So we're already working on real drug programs. And I would be expecting maybe in the next couple of years the first AI sort of designed drugs in the clinic. That's really interesting. In the next couple of years. Isomorphic Labs, look, I know this is a passion of yours. You oversee this unit. It's a separate business, but under the Alphabet family, of course. Yes. And it's that generative AI or AI developed drugs. And you have those partnerships, as you say, Novartis, I should say, and Eli Lilly. Up to $3 billion of revenue. Does AlphaFold 3 get you closer to unlocking that revenue with those commercial partners? Yeah, it's a critical part of the tools that we have at Isomorphic. We also have some other AI systems that fill out this space of drug discovery. There's a lot of different techniques and modules that are needed in order to cover the whole of that a very difficult process. AlphaFold 2 and the protein structure was just one small component of that. And you can think of Isomorphic building many tools that fill that out, moving more into things like biochemistry and chemistry so that we can design the right drug compounds. One of the elements that stood out to me was RNA. And when we think of RNA, a lot of us will think of mRNA and the successful vaccines against COVID. What are the potential adjustments or the implications for mRNA vaccines from this technology? Yeah, I think this is a really interesting space that we can now get into. I think with these with AlphaFold 3 and the new capabilities it has into sort of biologics, maybe antibodies, this sort of new space beyond small molecules. And we think there's great advances to be made there as well as with chemical compounds and small molecules. So I think it sort of opens up the type of opportunities that we can tackle. You are obviously a key figure when it comes to generative AI and what's evolving. And within Alphabet now, all of the AI elements have now been put under your control. Gemini, DeepMind, of course, Isomorphic Labs, all the research, all the compute. Does that, do you think, better equip DeepMind, Google DeepMind and Alphabet to fight back, beat back the competitive threat maybe from the likes of OpenAI? I think it's partly, as the exciting era that we're entering into with what AI can do in products as well as science. And I think the amount of compute and engineering resources and other things that are needed, I think the new kind of organizational setup we have streamlines what we need to do and sets us up brilliantly for the next exciting phase. And positions you to compete better. Well, I think it will allow us to go faster and produce more and basically continue with all the amazing advances that we've been doing over the last decade. And you've talked about being in a low data regime.
And when we think about what's needed for generative AI, huge amounts of data, of course, and for some, not all, but for some, copyrighted data, but also huge amounts of energy, electricity, water, and huge amounts of cash. Are the foundations of generative AI challenged when it comes to the sustainability of this? I think that the benefits that the generative AI models that we build, things like drug discovery and other stuff, that is going to far outweigh these costs, I think, in the long run. So including even on things like energy and climate, where I think AI has a huge potential to help with that, derive more efficiency from our power grids, inventing new materials, new technologies, clean technologies, things like helping with fusion. I think that AI can be applied to many, many of these areas and be extraordinarily productive and helpful in all these areas and far outweigh the costs and efforts that are involved in building these models. So it can be sustainable, and you don't see these as major roadblocks. I mean, particularly the energy component and the shortage of data now. Well, look, there's challenges. There's always is in research, and we've got to be innovative to figure out our ways around that and how to do that. You know, for example, the data question, there's lots of interesting work going on with things like synthetic data and how to generate, self-generate data. And we're actually experts in that from the past with our gaming work, where, you know, if you take our programs like AlphaGo, that was self-learning, self-improving through playing against itself. So in effect, it was generating its own data. And I think some of those kinds of techniques can be transferred over to the new world of, you know, generative models and large language models. Broadly across what's happening with generative AI, the critics, the skeptics say, look, there's a lot of hype involved, and we have seen companies like Stability AI, they've been challenged with their finances, the likes of Inflection being absorbed by Microsoft. Are we at a point now where we're seeing a little bit more rationalization, where we should look to maybe see more closures, more failures, more acquisitions? I think, funnily enough, in many ways, I think AI is overhyped in the short term and probably underestimated over the long term, like what it's going to bring. And I think that's probably true of a lot of breakthrough technologies. So I think we're seeing, because of the popularity of AI now in the last couple of years, lots of people trying to get into this space who maybe haven't thought about this as long as people like us who've been in it for decades. And I think we're going to see a sort of rationalization process happening. But I actually think what it's going to end up delivering is going to be even beyond what the most optimistic end of things that we can see. এখানে যে জিনিসটা আপনারা দেখছেন যে আসলে শর্ট টাইমে কিন্তু একটা কথা বারবার বলছে যে শর্ট টাইমে কিন্তু ইট ইজ ওভার হাইপ, বাট অ্যাকচুয়ালি ইন লং টার্ম আমরা যদি দেখি সেখানে কিন্তু ও বলছে যে ইট উইল ব্রিং ইভেন মোর ভ্যালু দেন হোয়াট উই অ্যাপ্রিসিয়েট রাইট নাও। মানে আমরা আসলে ওভার হাইপড, বাট আমি দেখছি যে আসলে ওভার হাইপড ইন এ শর্ট টাইম, বাট এটা আন্ডার অ্যাপ্রিসিয়েটেড ইন এ লং টার্ম, বিকজ লং টার্মে কিন্তু এর থেকে আরও অনেক বড় বড় জিনিস নিয়ে আসবে। আর আমি কিন্তু এই জিনিসটা বারবার বলছি যে যেহেতু আমি একটা বিজনেসে কাজ করছি এবং আমরা দেখছি যে আসলে কীভাবে লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল আসলে বিজনেসে ওরা আসলে ঢুকছে। আমরা হয়তোবা এআই থেকে বা লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল থেকে এখনও সেই ধরনের বেনিফিট দেখছি না, খালি চোখে দেখছি না, বাট আমি দেখছি যে কীভাবে এটা আসলে আমাদেরকে পাল্টে দেবে। আরেকটা জিনিস আমি দেখাতে চাই যে এখানে এই জিনিসটা হচ্ছে গিয়ে, এটা যদি আমি আপনাদেরকে দেখাই যে এখানে একজন বলেছেন যে আই হ্যাভ এ ডিগ্রি ইন biochemistry back in 1992, and we actually talked about this in many classes. Imagine a steel factory where you need to precisely bend a 1 mile long rod of metal tens of thousands of times and put each bend at a precise position. Actually figuring out what each bend needs to be is a huge task, all on its own. But then figuring out the factory configuration to where you can do all of those bends while still allowing the rest of the rods to move through a factory is a Herculean task. We knew back then that someday the computers would not only be able to design the drug, but also be able to describe the process we needed to use to make that drug.
আসলে দিন শেষে আমি আসলে কেন এই এআই নিয়ে এত ওভার হাইপড বা এত বলছি বিকজ আমি দেখছি আমি যেহেতু এআই নিয়ে ৮টা বই লিখেছি, আমি বই কিন্তু এমনি লিখিনি। আমি দেখছিলাম যে এআই ইজ চেঞ্জিং দ্য ডেমোগ্রাফি এবং আমরা আসলে বুঝতে পারছি না যে এআই আসলে কোথায় যাচ্ছে এবং সেখানেই আমি সবাইকে বলব যে মেক ইউজ অফ এআই, মেক ইউজ অফ এআই ইভেন ইন আ শর্টার স্প্যান যেখানে আপনি এই মুহূর্তে কাজ করছেন। অ্যান্ড দিস উইল drastically চেঞ্জ ইউর ভিশন যে আপনি কিভাবে কাজ করতে পারেন, কিভাবে আপনার প্রোডাক্টিভিটি বাড়াতে পারেন। এবং সেইজন্যই আমি বলছি যে এই জায়গাটাতে আসলে আমাদের একটু দেখতে হবে। পাশাপাশি এআই যেভাবে আমাদের কোভিড ড্রাগ ডিসকভারিতে আমাদের হেল্প করেছে এবং সেটাই কিন্তু এখন আরো সামনে কাজ করবে এবং সেইজন্যই কিন্তু আমি এত কিছু নিয়ে আলাপ করছি। আজকে এ পর্যন্তই। থাকছেন তো সামনে।